directions ni. Kwa hiyo ya tuoka. Kuonie ni hatu iko. Ati wewe unataka mutura? Hata nikwambie. Food iko na kazi kama mutura na mutura inaweza. Mahali unajua ukiwa na nambao ama salasa anakoga kwa komite ya jamu zenyewe zidoge akedewe wika ada. Si place unakuanga hivi unasikia ati. Aiga ati maleka shopping mweli umo. Si watu wa kunini wafanya once per month. Boring sana. Kitu ya kwanza you cannot make noise uko in your own house. In your own house. Umenunua system ni ya worth sijui how many thousands but huwezi fungulia volume. Vijana ni vijana vijana. Nimeenda morning run kitu 10 sasa zile za bado basi inaendelea. Alafu ni zile unakuta ili anza jana sasa ni kuendelea inaendelea. Baba hapo ni ni tokoro patele. Ni baba ni Bahindi banataka nini? Bahindi manataka nini? Not amused or because of what? Sasa kwani unajua huwezi fungia watu ati waseme ati ni kama no unakimbia ama uweke basi nyumba ikuwe soundproof. Wataka kuniambia ni come slow? Whatever makes you sleep at night, boy. When was the last time ulikuwa huku man? Si mtaa ina change. Ukiona hivi wameanza kuwekea nini? Hizi nyumba zilikuwa za civil servants kitambo, si ndio? Area ibwa modo ati rent ni one bedroom ni 5,000 rent. Takuheo. Pia kaizi sana unapata. Zina kaizi za Kemathi. Kwani nilisikianga kwangu wamepewa ruhusa ya naitangwa aje? Kurenovate. Kwa nini lakini sasa nyumba zikaa hivi bana? Ginya karangi katakeleko. Hako karangi Kaivu ipakwe karangi kidogo. Yaani sasa ubaya unaona. Kama hii initial idea inaenanga ikikuwa lost. Sasa unaona ile zile mboga sasa. Very very sad. Hata mimi ndio Raymond. Boyfriend. Kijua hiyo ni miaka gani boss? Hiyo time wewe ngoja. Yuni nani? Mbona hiyo sura ni? Au unajuanga tu naenda wazimu. Ladies and gentlemen. It's your boy again. Bas. Uko iko na hiyo filia. Niko na hiyo filia ungen. Yes. Hello. It is what it is. Igia kama. Ningecheka boss. Wewe umedunda hapo. Wanavaa kwa maikava. Jamaa amekuja akiwa ndogogi hapo usiku si atajionea mambo. You be green man. Na hiyo stench. Unajua hiyo stench haitokangi. Unaona jamaa ile ikagwa levels ya damage ya hiyo. Levels za damage ya hiyo. Ni mingi sana. Kwa mbaya. Unajua harufu inaisha after 3 days. Psychologically you recover. Utakuwa unakaa kidogo hivi unakumbuka mambo ya nini mambo hiyo kitu. Unakumbuka wasana kuenjoy. Haya. Gentrification 101.
Let them do it, man. Hata hizi zingine mzee bado wanafaa wanini. They do the same. Huh? Must be good. Uzuri wa mtaani ati iko na space mzuri sana ya kugrow. Place kama Skuta shida yake ni ati watu wamekata tu shamba huko. Zenika? Alaini historia ya partition mashamba huku na sijui nini. Inafaa iache bana. Kwanza utu tudogo ati sijui tukuota tu nini. Tuwei. Ha? Okay, at least zikuwa zimeshuka sana ni nini kwe uto tuwei tuache kukatakato. Tunaharibu value ya land boss. Tunaharibu value ya land. Hiyo ndio point hapo. Spoiling the land value. Ile msana maximize inaharibu land value na in a few years time sasa itakuwa I want to speak to somebody who is senior. I want to speak to your supervisor. I don't speak to juniors. Get me your senior right now. I'm going to close you down. Bas, maspoiled brats. Hakuna watu juu naonanga wakiwa na nini hivyo biasui kuna watu kama hao. Enda tu. utalingana venye vitu zingine nika nani nilikuwa naambia unaweza date yamegrow bombe lakini sasa hapo situation more to give her say give her good yes, good painkiller. Yeah, put her to sleep. Don't give her pain. Show me the money. You dumb. You really dumb, boy. I never knew you were this dumb. They are actually deprived of that whatever. They would like to, but now they are protected by their parents so much that hawana time ya live life kama normal teens ama normal whatever, normal young people. Uda na sinaongea poa siku hizi. Nimeodi melanin. Maodi melanin, eh? It's okay. It's all good, boy. It's all good. Has become, what do you call it? There's too much swindling and whatever going on. Kuna kaa nini
unaona Nanyuki huko kule kule ukora wa kiria wa migunda na Ken what not ni Nanyuki. Kwa kule unaenda unapata title, kama una title na una green card ujue story ya hiyo shamba yako hapo pata shida sana hivi ya style. Wananga zinabadilishwa. In fact, if you don't go checking around for that whatever, utapata ni yako ilibadilishwa kitambo sana. You didn't demo so if it is anything to do with land and anything that needs documentation, I want all my documents one place. Dodiraciona. Juu mambo ya kushinda sasa tumeanza kutafuta hizi stuff. Sasa mtu ashaanza kumwaga material kwa plot yako ya shamba. Hizo makesi, in fact the guy has a lot of money than you, then utapata shida. Or you just go buy all those people there and sasa itakuwa shida, itakuwa kesi baba. Huh? Ama unasema uweke dhao mbili wanaweka dhao. Ukifanya hesabu mali distance utanini. Hapatai kiliumana kitambo.